Alors bientôt, lorsque nous traverserons ces flux de circulation juste ici, au prochain coin de la rue, à votre droite, pour les fans de hockey, vous apercevez la statue de Maurice le Rocket Richard. Il s'agissait d'un joueur professionnel de la LNH, de la Ligue nationale de hockey, jouant pour les Canadiens de Montréal, portant le numéro 9. Donc ce sera au prochain coin de la rue, juste ici à votre droite. So pretty soon as we'll cross the traffic lights, on the next corner to the right, for hockey fans, you'll find a statue of Maurice the Rocket Richard. He was a famous hockey player of the NHL, the National Hockey League, playing for Canadiens of Montreal, wearing number 9. So the statue will be just right here on your right-hand side. Alors la statue se retrouve juste ici à votre droite. So shortly we'll board the water, but first I have to give you some safety measures. Alors bientôt nous entrerons à l'eau. Tout d'abord, je vais vous donner quelques consignes de sécurité. Donc il y a 2 extincteurs à l'arrière, il y en a un à l'avant à ma gauche, 2 sorties de secours au plafond, une à l'avant et une à l'arrière. Vos fenêtres sont des sorties de secours, vous n'avez qu'à lever ou abaisser les poignées rouges ou argentées, pousser la fenêtre et elle tombera d'elle-même. So there are 2 fire extinguishers at the back. There's one at the front on my left. 2 emergency exits on the roof, one at the front and one at the back. Your windows are emergency exits. You just have to lift or lower the red or silver handles, push the window, it will fall by itself. You'll also find a life raft and life rings at the back of the bus. And behind the last seat on the driver's side, you will find a first aid kit. Alors, à l'arrière de l'autobus, vous retrouvez aussi un bateau de sauvetage et des bouées de sauvetage. Et derrière le dernier siège, du côté du chauffeur, vous retrouvez une trousse de premiers soins. Vos gilets de sauvetage sont sous vos sièges. Vous n'avez qu'à vous lever debout, faire face à l'arrière de l'autobus, tirer le banc en vous et vous apercevez vos gilets de sauvetage. Ce n'est seulement qu'en cas d'urgence. And your life jackets are underneath your seats. You just have to stand up, face the back of the bus, pull the bench towards you, and you'll find your life jackets. This is only in case of an emergency. And shortly, I will show you how to put your life jackets on. Et bientôt, je vais vous montrer comment mettre vos gilets de sauvetage. Okay, so listen carefully and écoute attentivement. It doesn't matter which way you put it on, il n'y a pas d'importance de quel côté vous le mettez. Just pass your head through the hole, passez votre tête dans le trou. Tie a knot with both of the ropes at the front, faites un nœud avec les 2 cordes à l'avant. Take the 2 long ropes, pass it behind you, and tie it at the front. Prenez les 2 longues cordes, passez-les à l'arrière et attachez-les à l'avant. There's a whistle on the side if there's anything. Un sifflet au côté s'il y a quelque chose. Have any questions? On a des questions? And we can get on the water. On entre à l'eau. You want to tie it on before I go in? I may knock it off. Stick your line down there. It won't be too long. We're just gonna let the guy attach the boat so that it doesn't break it or anything. It won't be too long. Ça sera pas bien long. On va attendre que l'homme attache son bateau juste pour la sécurité.
Parliament right there to your left. This is the original library of Centre Block, which did not burn down during the fire in 1916. The library remembered to close the steel doors, so thanks to him, it's at the books and the archives of Parliament. Donc, si vous regardez à votre gauche, vous apercevez l'édifice circulaire derrière les édifices parlementaires. Il s'agit de la bibliothèque originale de l'aile centrale qui n'a pas brûlé durant l'incendie de 1916. Le bibliothécaire s'est souvenu de former les portes d'acier, donc grâce à lui, nous avons toujours des livres inscrits les archives du Parlement. Et maintenant, si vous regardez au-dessus de la tour de la paix, vous remarquerez, il y a un drapeau canadien. Il change ce drapeau chaque jour. Et si vous êtes un citoyen canadien, vous pouvez inscrire votre nom sur une liste d'attente pour recevoir gratuitement un drapeau canadien qui a volé sur la tour de la paix. C'est la dernière fois qu'ils ont vérifié que la liste d'attente est de plus de 20 ans de long. So now if you take a look on top of the Peace Tower, you'll notice that there's a Canadian flag flying. They change this Canadian flag every day. And if you're a Canadian citizen, you can write your name on a waiting list to receive for free a Canadian flag that has flown on the Peace Tower. But the last time that they checked the waiting list is approximately more than 20 years long. If you ever get the chance as well to get at the back of the Parliament buildings between the center and the west block, you will find a little house where there's a lot of cats. Because a long time ago there was a big rat problem on Parliament Hill, so they decided to get these cats to get rid of these rats. Alors si vous avez la chance de vous diriger à l'arrière des édifices parlementaires entre l'aile centrale et de l'ouest, vous retrouverez une petite maison avec plusieurs chats. Mais auparavant, il y avait un très grand problème de rats sur la colline parlementaire, donc ils ont décidé d'obtenir ces chats pour se débarrasser de ces rats. Donc présentement, nous nous promenons sur la rivière des Outaouais. Elle débute au nord-ouest du Québec et descend un peu plus près de Montréal pour une distance complète de 1200 km. Tout au long de cette rivière, il fait une frontière entre la province de l'Ontario et la province du Québec. So we are currently traveling on the Ottawa River. It starts on northwestern Quebec and goes all the way down close to Montreal for a total distance of 1,200 kilometers. All along this river, it creates a border between the province of Ontario and the province of Quebec. So now straight ahead of you, once again you'll find the Supreme Court of Canada, the concrete building with the black roof right there straight ahead. And it's our highest court of appeal since 1949, and for the first time in Canada's history, it's a woman as a Chief of Justice, Miss Beverly McLaughlin. Alors, tu vois devant vous, ça passe bien à nouveau la côte pleine du Canada, l'édifice en béton avec le toit noir au-dessus. Donc, il s'agit de notre plus haut cour d'appel depuis 1949, et pour la première fois dans l'histoire du Canada, c'est une femme qui est chef de la justice, Mademoiselle Beverly McLaughlin. Et les deux édifices au toit vert à sa gauche de la côte pleine du Canada. Il s'agit de l'édifice de la Confédération, celle à la gauche et celle à la droite, l'édifice de la justice. Ces édifices furent construits dans les années 1927. Et c'est ici que vous retrouvez aussi plusieurs bureaux pour les députés du Parlement. And the two buildings with the green rooftop on the left of the Supreme Court of Canada, the building on the left is a Confederation building, the one on the right is the Justice Building, both built in 1927. This is where you will also find a lot of offices for the members of Parliament. So now straight ahead of you, you'll find Victoria Island that I mentioned earlier with the old calcium carbide mill. And just in front of the stone building in the forest, you will find some white tents, which is where you'll find an Aboriginal village that you can visit to see how First Nations used to live when they were one of the first established